Hi, my name is Lorena Carolina Perez Hernandez, and I'm going to talk about the end of the World War II. What happened after this event, the victorious nations of the new war, the relation between nations, and other subjects about this historic event. June 6, 1944, also known as the D-Day, was the beginning of the Battle of Normandy, which lasted from June 1944 to August of the same year, resulting in the Allied liberation of Western Europe from Nazi Germany's control. About 156,000 American, British, and Canadian forces landed the coast of France's Normandy region. The invasion was one of the largest ambitious military assaults in history and required extensive planning. Before the D-Day, the Allies performed a campaign to mislead the Germans about the actual invasion target. Therefore, Hitler refused to release Northern divisions to join the counterattacks. The Normandy landings have been called the beginning of the end of the war in Europe and the Nazi Germany collapse. On September 2, 1945, the World War II ended. If we have to say who was the winner, the simplest answer will be that the Allies defeated the Axis. The main Allied powers were Great Britain, the United States, China, and the Soviet Union. On the other side, the main Axis powers were Germany, Japan, and Italy. The common purpose of the Allies was to defeat the Axis powers and create a peaceful post-war world. Its creation was a response to the aggression and unprovoked war that Axis had unleashed upon the world. Before the World War II ended, the international system was centered on the European great powers, but when the World War II ended, Germany, France, Italy, and Great Britain were on the ruin, and the only two great powers left were the United States of America with an intact economic and army, and the Soviet Union with the control of more than a half of the European continent. This led to an unstable world dominance that was characterized during the next 50 years by the Cold War, a conflict of ideologies mostly between USA and the Soviet Union. Relationship between Japan and United States. The conflict that began with Japan's attack on the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, on December 10, 1941, and almost 4 years later when Japan surrendered to American-led allies on September 2, 1945. The surrender came after the United States had dropped 2 atomic bombs on Japan. After the World War II, Japan was under international control, and USA oversaw the reconstruction as a nation. The main goals of this reconstruction were democratic self-government, economic stability, and peaceful Japanese coexistence with nations. But the most remarkable fact of this was that Japan renounced his ability to make war. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que tenía más que ver con una serie de gobiernos totalitaristas, hablando de los nazis, el emperador japonés, el fascismo italiano, que estaban buscando una expansión. Entonces, a mi parecer, la finalización fue buena porque no ganaron ellos. Sin embargo, también nos mostró la cruda realidad del ser humano con la creación de la bomba atómica, cómo utilizamos la tecnología sin importar a quién hacemos daño. Al final la población civil es la que siempre se ve más dañada en todas las guerras. Y la otra consecuencia mala pues fue el dar inicio a la Guerra Fría y a una carrera armamentista, a una serie de experimentos que mantuvieron el mundo en tensión durante al menos 30 años. El capitalismo es una forma de mantener la economía en la que el gobierno interviene poco, se da el aspecto de la libre empresa, el gobierno se dedica a cobrar los impuestos, a facilitar el hecho de que empresas privadas crezcan para dar empleos a la población, etc. Sin embargo, son estas empresas las que fijan los precios de los productos
y en ocasiones la población no puede mantenerse al día con estos precios. En el caso del comunismo es al revés. El gobierno absorbe las empresas y se hace cargo de los servicios básicos de los ciudadanos, como agua, luz, teléfono, etcétera, transporte. Entonces, sin embargo, el ciudadano gana poco dinero, se supone que porque ya el gobierno cubrió todas sus otras necesidades básicas, entonces no es necesario que tengan tanto dinero, sino que lo que tienen pues lo pueden gastar en cosas aparte que no estén dentro de las necesidades básicas, y todo para lo que la gente trabaja se acumula en un capital pues comunal, precisamente. Haciendo una comparativa de las dos, ambos sistemas económicos pueden funcionar, sin embargo depende mucho del país en donde se establezcan. Por ejemplo, casos como Islandia, Finlandia, son países comunistas que son ricos porque sus ciudadanos tenían ya un alto nivel económico cuando decidieron hacerse comunistas. Ya eran un país del primer mundo, entonces pues claro que a nadie le afectó y toda la gente vive bien, tienen un alto nivel educativo, etcétera. Si lo trasladas a países que ya eran pobres y donde había muchos ricos, obviamente no, el dinero no iba a alcanzar para todos porque ya estaban en una mala situación. Igual con el capitalismo, en países ricos funciona y en los que ya son pobres, pues el pobre se vuelve cada vez más pobre y la minoría rica se vuelve cada vez más rica. If we see our history, we can clearly see how much we have been growing, not only as a nation or as a world, but as a people. And I think this topic is a clearly example of improving in humanity. The last topic we see how the desire of power led to a war that affected millions of people. But in this topic, in my opinion, it's about how we learn about our past, our history, and do something about it.